Hello, my dear students. Welcome to BENZene Chemistry YouTube channel. Dear student, today we will discuss about D and F block elements. Discuss moduna D and F block element na discuss moduna. Okay, so we will discuss most important synopsis, the concepts for KCET and NEET in one short video. One video dalli maximum ಎಲ್ಲಾನು cover ಮಾಡೋಣ. Okay, so this is NEET and KCET Crash Course 2022. This is our periodic table. Dear students, in this entire topic, we will be discussing about the group number 3 to group number 12 elements. So these are called as D block elements. Okay. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, lanthanide and actinide. So those series are called as lanthanide series and actinide series. ಹೌದಾ? ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let's start. So the D block elements are they are starts from fourth period. It start ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು fourth period ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is called as 3D series. 3D series, next 4D series, 5D series, and 6D series. Okay, there are four series of this D block elements. 3D, 4D, 5D, and 6D. 3D ಅಂತಂದ್ರೆ scandium to copper, next 4D yttrium to silver, next 5D lanthanum to next gold. Okay, 6D ಅಲ್ಲಿ actinium to is still incomplete ಇದೆ. ಹೌದಾ? Here not copper, zinc, cadmium and mercury. Actually this zinc, cadmium, mercury are called as pseudo transition elements. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ pseudo transition elements. Why? Because they do not contain variably filled d orbital, means partially filled d orbitals ಇರೋದಿಲ್ಲ, completely filled d orbitals ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ those are called as pseudo transition elements. And group number 11 elements are called as coinage metals. Coin minting ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್. their electronic configuration. 3D series electronic configuration ಅಲ್ಲಿ chromium and copper has different configuration. Probable configuration ಏನಿದ್ರದ್ದು 3D4 4s2 ಆಗಬೇಕು, but because of half-filled configuration it becomes 3D5 4s1. Here also same thing, 3D10 4s1. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, these all have got different configuration. Electronic configuration ಇದೆ, different ಇದೆ. Okay, this is the electronic configuration of 3D series. Scandium, 3D1 4s1. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. So this is nothing but argon configuration. The configuration of argon. 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3. Copper is different. Copper ಏನಿದೆ will be 3D5 4s1 is different. 3D5 4s2, 6 4s2, 7 4s2, 8 4s2. This one copper 3D10 4s1. ಇದಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. So they have different configuration, copper and chromium. Next, variation of atomic and ionic size in transition metals. So transition metal ಏನಾಗ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ? So usually ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in our periodic table elements, from left to right the size of the atom decreases, from top to bottom size of the atom increases. The reason ಏನಂತಂದ್ರೆ going from left to right, so there is effect of Z effective nuclear charge that increases from left to right in a period. From top to bottom in a group, shielding effect increases. ಏನಾಗುತ್ತೆ, shielding effect increase ಆಗುತ್ತೆ. As shielding effect increases, size increases. These are the two important factors which decide the size of atom.
ಬಟ್ ಈ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ these both the factors come into force, the defective as well as shielding effect. Okay, first ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. From scandium to chromium, let us consider 3D series. From scandium to chromium, scandium to chromium, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a decrease in the ionic radius, decrease in the ionic or atomic radius from scandium to chromium. This is scandium, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ scandium, titanium, ನಾಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೆಲ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್. then it increases from copper to zinc. ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ ರೀಸನ್ ಏನು? ರೀಸನ್ ಇಸ್ Z effective. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Z effective is greater, ಸೊ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂದಿಂದ ಕಾಪರ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Z effective is balanced by shielding effect ಮತ್ತು effective nuclear charge ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the size remain almost same. Here from copper to zinc ಏನಾಗುತ್ತೆ, size increase ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? shielding is high. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ shielding effect ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ effective nuclear charge shielding ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, shielding effect ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. These remain same then increase. Here then this is the melting point, the order of melting point and with respect to their atomic number. Titanium, vanadium, chromium ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, melting point increase ಆಗುತ್ತೆ. For manganese it decreases, then iron increases up to nickel, it remains same. Okay, then after copper it decreases. The nature of melting point. So ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, melting point ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the energy required to remove an outermost electron of an neutral isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy. ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ somewhat it is high. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ಅವಾಗ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮತ್ತು D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. D5, D10. ಆಮೇಲೆ S2 ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ S1, 2S2, 3S2, 4S2 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. S2 ಬಂದರೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 4S1. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ವಿಲ್ ಬಿ 3D10 4S1. ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3D10 4S2. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ 4S2 ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು 4S1 ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3D10 ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So 4S2 is greater than 4S1 because it is completely filled, it is half filled 4S orbital. First ionization enthalpy of zinc is greater than copper. Let's come to second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು would be 3D10, then it is 3D10 4S1. The removal of electron from 3D10 orbital is very difficult because of completely filled configuration. Second ionization enthalpy of copper is greater than zinc. ಹೌದಾ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Definitely. What about third ionization enthalpy?
However, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು electron remove ಮಾಡೋಣ. It becomes 3d9. It becomes 3d10. Yes, definitely zinc is greater. Third, ionization enthalpy of zinc is greater than copper. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರಬೇಕಂತದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿ ಇನ್ 3D series the highest oxidation state is shown by manganese, that is of +7. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here general electron configuration is ns1 to 2, n-1 p 1 to 10. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ns ಆರ್ಬಿಟಲ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So they are of comparable energy, ns electrons and nd electrons, n-1 d electrons. So these electrons can come with these electrons. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n-1 d electrons ಜೊತೆಗೆ ns electrons ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. So because of that reason can show variable oxidation state, variable valencies. Okay. See, in 3D series manganese is highest in entire periodic table. Osmium is highest, is of +8 in osmium tetroxide. Entire periodic table highest oxidation state ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ osmium, that is +8. 3D series ಅಲ್ಲಿ manganese +7. Why copper 2+ is more stable than copper +1 in aqueous medium? See, in aqueous solution what happens? Cu2+ ion is more stable than Cu+ due to the fact that Cu2+ ion has a high negative value of hydration enthalpy. Cu2+ ion ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ hydration enthalpy ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. That means it releases more amount of energy. That energy is utilized by Cu+1 to lose one more electron, get converted into Cu2+. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ more energy is released when Cu2+ is dissolved in water than in case of Cu+1, hence it is more stable. Okay. So ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಟ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕಾಪರ್ 2+ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೀವೇನಾದರೂ Cu+1 ಮತ್ತು Cu+2 ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ Cu+1 ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Cu+2. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that energy is sufficient to remove one more electron. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ +1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ aqueous solution mainly we get copper 2+ ions. Okay, that is the reason. Magnetic property ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. n ಅಂತಂದ್ರೆ unpaired electrons, not unpaired electrons, unpaired electrons. ಹೌದಾ? ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. mu is equals to √n of n+2 Bohr magneton. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If n equals to 0, mu is also equals to 0, then the compound is diamagnetic. If n is not equals to 0, mu is also not equals to 0, then the compound is paramagnetic. Or ion magnetic. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n is equals to 1, mu equals to √3 1.73. ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equal to 1 ಇದ್ರೆ 1.75 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, n equal to 2 ಇದ್ರೆ
2.75. 3 ಇದ್ರೆ 3.75. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರದ್ದು mu equal to 4 ಇದ್ರೆ 4.75. 5 ಇದ್ರೆ 5.75. ಸಿ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ. n equal to 1, the value is around 1.75. ಇಲ್ಲಿ 1.73 ಇದೆ. n equal to 2, 2.75. ಇಲ್ಲಿ 2.83. ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ equal to 2.83. ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 2.7, 2.8, 2.9 ಈ ಥರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. 2.75 ಇದು 3.75 ಅಂದರೆ 3.8, 4.75 4.89, 5.75 5.9. both are equal. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು 5.75ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದು 5.75ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೋದು, 6 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ. ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ. ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಯಾನನ್ನು ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐರನ್, Fe2+ ಅಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ Fe2+, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3d6 4s2. ಹೌದಾ. ಮೆಗ್ ನಂಬರ್ 26 ಇರುತ್ತೆ, 3d6 4s2. ಓಕೆ. So this means there are 6 electrons in the d orbital, 2 electrons in the s orbital. How much it is? 2+. 2+ ಅಂತಂದ್ರೆ remove 2 electron from the 4s orbital. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 electron ಹೋಗುತ್ತೆ. What remains? 3d6. ಇದರ orbital diagram ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇದು 3d6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. 6 electron ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ orbital diagram ಅಲ್ಲಿ. This is the orbitals 1 2 4 5. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕದೆ, ಸಾರಿ. there are 5 orbitals. Okay. So ಈ 6 electron ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. How to fill these 6 electron? 1 2 3 4 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th electron ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? n equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ Fe3+, P+3 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, 3d6 4s2 ಇರ್ತಿತ್ತ. 2 electrons, 3 electrons ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. +3 ಅಂದರೆ 3 electron ತೆಗಿಬೇಕು. 2 electron s ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಿಂದ, 1 electron d ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಿಂದ. ಸೊ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಲ್ 3d5. 3d5 ಅಂತಂದರೆ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 electrons ಇರೋದು. 1 2 3 4 5. So n equal to 5. All are unpaired. n equal to 5. ಇದು ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಲರ್. ಈ ಕಲರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಕಲರ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಕಲರ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, complex compounds are those in which the metal is bind a number of anions or neutral molecules, giving complex species with characteristic properties. Complex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, coordination compounds ಇವು. The transition metals form a large number of complex compounds. There are the few examples because these d block elements contains partially filled d orbitals. Partially filled d orbitals.
Because of that reason, they will provide empty orbitals for the ligand to form the bond. Ligandಗಳಿಗೆ empty orbitals ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Because of that reason can get large number of complex compounds formed by the D block elements. Catalytic property ನೋಡಿ. So D block element ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this D block element have variable valencies. So variable valency, and they will provide large surface area. Finely powder state alli large surface area provide ಮಾಡುತ್ತೆ. So because of these two reasons, they can behave as good catalyst. Okay. Formation of interstitial compound. Interstitial compound ಅಂತಂದ್ರೆ see, this transition element forms large number of interstitial compounds in which small atoms such as hydrogen, carbon, boron and nitrogen occupy the empty space in the lattice. Empty space is nothing but voids. The voids are occupied by these atoms like hydrogen, carbon, boron, nitrogen. Okay. So those compounds are called as interstitial compound. Those always non-stoichiometric compound. All compound ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ non-stoichiometric. Example: titanium carbide, manganese nitride, iron hydride, vanadium hydride, titanium hydride. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.56 the 1.7 ತರ ಇರ್ತವೆ ಕಂಪೌಂಡ್. alloys ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The homogeneous mixture of two or more metals called as alloy. Okay. The alloys of these D block elements are bronze, copper and tin, brass, copper and zinc, sterling silver, copper and silver, etc. They will form a large number of alloys. Next to potassium dichromate. Idantu method ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. From chromite ore preparation, whenever chromite is reacted with sodium carbonate and it is oxidized in the presence of air, will get Na2CrO4. sodium chromate and sodium chromate cannot ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ sodium chromate. This sodium chromate upon acidification gives dichromate, sodium dichromate. Whenever sodium dichromate is dissolved in a solution of KCl, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here NaCl is more soluble than KCl. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ions or cations are replaced. Get K2Cr2O7. Orange crystals of K2Cr2O7 are separated out. Here, see this chromate. This is called as chromate ion. Chromate ion ಗೆ ನೀವು acid ಹಾಕಿದ್ರೆ it is converted into dichromate. Dichromate ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ base add ಮಾಡಿದ್ರೆ it is converted into chromate. Okay. So these are interconvertible. Chromate and dichromates are interconvertible. Depends upon the pH of the solution. These are the chromate and dichromate. The chromate ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is tetrahedral. It contains 4 chromium to oxygen bonds, and these all the bonds are equivalent. These also two tetrahedral units are joined together through oxygen bridging. Contains 6 chromium to oxygen bonds. Those all are identical, and 1 chromium oxygen bond. Okay. Next, this is potassium dichromate. It is prepared by reaction of MnO2. It's a dark powder. ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು bromide ion conformity test use ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ MnO2. It's a black colored powder of MnO2 is reacted with KOH. It is fused with KOH in the presence of oxygen. You will get K2MnO4. Potassium manganate. So you know potassium manganate is green in color. So this potassium manganate, this ion is called as manganate ion. Manganate ion upon acidification gives permanganate. Permanganate purple color irutte. Permanganate is in purple in color. Next, then the same reaction now ee taranu madabodu. When MnO2 is fused with KOH in KNO3, oxidizing agent like KNO3, will get
MnO4 2 minus ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪರಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇದು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. Next, acidified permanganate solution oxidizes oxalate to carbon dioxide. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this oxalate ion it is converted into carbon dioxide. Iron is converted into ferrous is converted into ferric. The NO2 minus is converted into NO3 minus. Okay. Next, I minus is converted into I2. ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? It will oxidize species. Cr2 O7 good oxidizing agent ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Oxidation reaction ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. So now F block elements, these two, okay, lanthanide series and actinide series. Their oxidation state, they shows common oxidation state ಯಾವುದು? +3. Common oxidation state of lanthanides is +3. Okay. Apart from that, they can also show +4 as well as +2. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಮಿ ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? +2 ಇರ್ತವೆ, ಇವು 4 +4 ಇರ್ತವೆ. This element niobium can show +2, +3 as well as +4, not this plus. Next, oxidation state of actinides. Nodi, actinides also can show +3 oxidation in common. Among that, with that they can show +2 as well as C, +4, +5, +6, even +7. Okay. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಿಡ್ ವೇ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And the chemistry of these compounds is it's difficult. Why? Because we cannot get these compounds in larger quantities and they are radioactive. Lanthanide contraction. See, steady decrease in the atomic radii or ionic radii of atoms of lanthanide series. Okay. See, from lanthanum to lutetium ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ atomic ಮತ್ತು ionic size ಏನಾಗುತ್ತೆ constantly decrease ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is because of 4 shielding effect of 4f electrons. ಇವು shielding effect ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is called as lanthanide contraction. Lanthanide contraction. Okay. What happens because of that lanthanide contraction? Consequences ಏನಂತಂದ್ರೆ, due to close similarity in electronic configuration, the lanthanide have the identical chemical property. Chemical property same ಆಗುತ್ತೆ. Next, the lanthanide contraction also explains the decreasing basicity of the lanthanides. Basicity ಏನಾಗುತ್ತೆ lanthanides decrease ಆಗುತ್ತೆ because of lanthanide contraction. Certain pairs of elements such as zirconium, hafnium, ಇದು 4D series, ಇದು 5D series. This 4D, 5D. Niobium and tantalum and molybdenum and wolframite have the almost identical size. So this size almost identical ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4D and 5D. Here in 5D series, lanthanide contraction takes place. So the size of the atoms becomes equal to size of the 4D series element. Okay. So 4D, 5D series ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ because of lanthanide contraction. Okay. Lanthanide contraction. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ hafnium, zirconium, niobium, tantalum, molybdenum, wolframite, technetium, rhenium, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ. Actinide contraction. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು steady decrease of the atomic and ionic size of actinides along the series because of forest shielding effect of 5f electrons. Here the shielding effect is still less than 4f, means actinide contraction is greater than lanthanide contraction. Okay. So these are the chemical reactions of lanthanides. Here the lanthanide can show +3 oxidation state. So the +3 ಇರ್ತವೆ. When they react with respect to compounds, will get compounds like this. So these are metals. So with acids they will liberate hydrogen. Okay. With halogen they will form this compound Ln +3 X minus. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು becomes
ln x3. Okay. With water, it will react with OH part, ln3 plus OH minus. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ln OH twice with the liberation of hydrogen. With carbon forms ln2. Nitrogen, it will form ln and lanthanum nitride. So this is lanthanum carbide sulfide. ln3 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, s2 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ln2 s3. here ln3 plus n3 minus get ln n. here ln2 plus ln3 plus O2 minus ln2 O3. Okay, these are the chemical reactions of lanthanide. So next, they uses the best single use of lanthanides is for the production of alloy steel for the plates and pipes. Plate ಮತ್ತು pipe ಗೆ alloy steel preparation ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. A well known alloy is mischmetal. Mischmetal alloy is well known for these lanthanides. It consisting of 95%, around 95% of lanthanide elements and 5% of iron, traces minimum amount of sulfur, carbon, calcium and aluminium. Okay. So use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is used in the magnesium based alloy to produce bullets. ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗನ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬುಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಸೊ MCQ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.